aadama bu ne yelloo na ndox mu set te ndox mu set dafa bokk ci dundi doomu aadama te biir kat amul seetu waral na lépp lu fay dugg dafa war a doon li nga xamante ne ni du indil doomu aadama bi loraange ci wàllu wér-gu-yaram One Stop Water Solution Limited ñu ngi fii ci biir réew taxaw temm fexe pour gis ne doomu aadama bu ne di nga naan ndox moo xamante ne ni ndox mu sell te wóor la ndax indil nañ leen ay xeetu filtres yi nga xamante ne ni mun ngeen koy jëfandikoo ci seeni pompe yi ci biir réew moo xam booxool ngay jëfandikoo wala pompe nawek yi ne bépp xeetu filtre bi nga xamante ne ni dina la indil wér-gu-yaram musal la ci loraange amal nañ leen ko ci biir réew am nañ 10-inch filter set of 3 bii nag ñett lay àndal bu ci ne ak li muy liggéey bokk na ci 5 micron pp sediment filter bii nag mooy segg ndox mi ba mu set génne fa lépp li nga xamante ne ni warta ànd ak ndox moomu bala nga koy jëfandikoo gat granule carbon filter bii nag mooy segg génne lépp lu xeetoog chemical ak organique yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci biir ndox mi sellal ndox mi ba waral mu soppi li nga xamante ne moom la ndox mi di saf mu soppi cafin gi def ko ndox mu sell te óor CTO block carbon filter bii nag du yem rek ci segg ndox mi sellal ko ba mu sell waaye nag daf koy yokk ay ngéneel yi nga xamante ne ni day baax ci wér-gu-yaramu doomu aadama bi dëgëral waaye tamit yàggal lool sa yuur wi am nañ tamit 12-inch filter set of 3 boobu it liggéey bu nu mel lay def ñetti filter yépp benn bu ne ak lu muy liggéey am nañ 10-inch post carbon 10-inch coconut carbon 75 GPD Pt1 membrane bi amal nañ leen bépp xeetu water tank tàmbalee ko ci 500 litres 5000 ba ci 1000 litres ak plumbing fittings kon nag mbokk yi bu ngeen buggee naan ndex yu sell te wóor seeti leen One Stop Water Solution Limited suñu makkaan bu mag baa nga foofa ca Sukuta Highway Mariama Kunda Johnson wala nga call ñu ci 505 5691 796 8272 One Stop Water Solution Limited ndox mu set mooy yàggal dund ni doomu. Looking for the fastest and easiest way to receive money transfers from abroad? Well, QMoney and Ria just made it happen. Now you can receive international money transfer from Ria directly into your QMoney account with no additional cost. Once you receive an SMS alert about your transfer, walk into any QMoney agent across the country to receive your payment for free or use the money immediately to buy credit, QPower and other QMoney services. It's fast, safe and convenient. For more info, call customer care on 133. QMoney, Sunyu Kalpe. Terms and conditions apply. Now! Payments without any hassle. Independent Electoral Commission headquarters on the Battle Highway. I am Aliu Sese and we're here to bring you live broadcast of the ongoing nominations ahead of the election this year in December. As usual, I'm joined on the panel by my colleagues Ansman Esonyasi and Sese. Gentlemen, good morning, Aliu. Good morning, Aliu. Well, today we're going to receive nomination forms or papers from 4 aspiring candidates in the names of Mamadi K.S. Kamara, who is an independent candidate, the Gambia Democratic Congress, led by Mama Kande, and the Citizens Alliance, Dr. Ismaila Sise, and Mamadou Ba 2, because we have 2 Mamadou Ba, so Mamadou Ba 2 is also coming today. Sidi eso bilen dalalat rek tay deluwat nañ fi pour indi li nga mo nek live broadcast li nga mo nek nomination bi waaye just pour remind nga ñi nga seetaan QTV ñu ngi broadcast tam si Q radio si 103.3 ak ñi nga ñu ngi topp si internet bi ci Facebook bi ñu ngi stream live on Facebook and also YouTube QTV Gambia. So ma dalalat benen yoon tay ñu wara am ñeenti candidat yu war a ñëw Mamadi K.S. Kamara independent GDC ñu ngi ñëw xam nañ ne CA tam Dr. Ismaila Cissé ak gaayam ñu ngi war a ñëw am nañ Mamadou Ba 2 because ñaari Mamadou Ba lañ am di la welcome back again. Jërëjëf Aliou maa ngi laa nuyu di nuyu Sidi nuyu tamit suñu seeraankat yi déglukat yi tamit nga xam ne ñu ngi koy toppat ci Q radio di leen dalalaat ci programme bi dellusiwaat nañ fii ci kër gi muy kër bu mag noonu la ko gars yi di ooyee kër bu mag AIC pour nag fas yéene continuer waat beneen bés gestu wala indi leen lépp loo xamante ne moo nekk di xew fii te ñuy séntu ne kii di Mamadi S Kamara dina ñëw joxe tamit li nga xamante ne moo di ay nomination kayitam Mama Kande bu GDC moom it dina ñëw gannaaw loolu ñu ngi séntu ne kii di Dr. Ismaila Cissé bu CA mooy Citizens Alliance bi moom it dina ñëw gannaaw moom nag ñu am kii di Mamadou Ba 2 ndax amoon nañ fii Mamadou Ba kii mooy nekk ñaareeli Mamadou Ba bi nga xamante ne dina ñëw
jàkkaarloog chairman ak ñi nga xamante ne la moo liggéeyal kon yaakaar naa tey tamit beneen bés bu interesting la moo nekk. jërëjëf Ansumane Esonyasi Sidi bi fo candidates wala ñenta kana Mamadi KS Camara atemu independent candidate JDC CA Citizens Alliance aning Mamadou Batou barka bake Aliou mbe lamorale jiberal be kontona melbe ci TV to anim fana melbe na social media platform to memo Facebook to YouTube Instagram Twitter anin Q radio mbe bismillah la mbe kontone tolni konton la alhamdulillah rabbil alamin bi fana muruntana jang kamabe bi lum fana to talato ate November karo telefula to moment candidate nane wolbinela sedia kaydo dundila anin ke fan sedia nyumbumba nyinto memu election house te ko ya fanya me Aliou mo follow me alon ko njikita ko atelyan ta futala janka fan sedia ka sedia kaydo dunde wala Mamadi KS Camarati atemu independent candidate atelota fanole ate fana mu kala multi momi alon ko abina ka fan sedia andum fana kala sedia kaydo dunde ni wo baraje mo kote mo bina bulala no ma wala mama candidate atelo leader GDC mama candidate atelo alfati membe patio nyato memu Gambia Democratic Congress GDC ata fana mo molete mi yalon ko bina futala jang kala kaytol dundi anin ka fon CDA nyindin kra nyinto ni wo baraje mo kote mo bina wala Dr Ismail ala CDA ro kala kaytol dundi bimbe momor ba tous les sotola kala CDA roke kala kaytol dundu jang woto mbal nyala ale dum fe television to Q radio to Facebook to YouTube to Instagram to Twitter to kabula femfe nabe ke kan nyumbumba nyinto mem election hawti albabe sotola kaka na nyame ala barka barka bake CDC jerejef Ansumane Esonyasi musidɓe ngol won men dara QTV mboɗo bismillah ɗoɗo IEC building hande kala min arti pour adandemon live coverage nganoɗa ko on foto ɗo wadde kono gan onen rek hande kala min garti bonon pot heɓde ko yaada palaɓe taro nayo aspiring candidates Mamadi KS Camara kanko independent GDC kamɓe ko ɓe arat Mama Kande Dr Ismaila CCA o arat ɗo e kadi he Mamadou Ba independent candidate kanko kadi arat. But just to give you a brief rundown of who actually Mamadi KS Camara is. Mamadi KS Camara was born at Sandu Konko in the Upper River region rather on 17 April 1968. He attended Diabugu Primary School from 1966 to 1970. He went to Bansang Junior School between 1970 to 1974 before he proceeded to Armitage High School, where he started his O-level and graduated in 1978. Camara also taught at Crab Island Junior School and also worked at the Accountant General Department in the First Republic. He had also joined the community development at Masakonko in 1986. From 2008 to date, he works as a clearance and forwarding agent at the seaports of Banjul. Well, before declared his intention to contest as an independent candidate, he had attempted to form his own party called Equality Before the Rule of Law, but that is still pending. I mean, that is briefly who Mamadi KS Camara is. Ansumane comme nako dégé koku moy Mamadi KS Camara wara ñew force pour joxe li nga mo nekk kaytan pour ñew tanako pour mu mëna contester élection mu wara ñew. jërëjëf Aliou comme ni nga ko waxee rek ci lii di kàllaama nasaraan ma bamtu ko waat rek pour askan nga xamante ne ñu ngi seetaan wala di ñu toppa ci radio bi te xëj na nasaraan bi yombut leen Mamadi KS Camara moom dafa taxawal boppam independent candidate la bootu ci kanam benn parti te moom nag mu ngi juddu ci dëkk mi gën a xamee ci Sandu Kuonko mu nekk ci Upper River Region ci fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru april 1968 moom nag soo gëstoo lii di jàngam taariki jàngam di nga gis ne mu ngi jàngee ci Diabugu primary school niki atum 1966 ba atum 1970 mu jógee foofu dem ci Bansang seen junior school bi fa ne ci atum 1970 ba 1974 daanaka def na fa ñeenti at mu daal di fa jógee ko dem fi nga xamante ne moo di Armitage school bi na ca Makati ci atum 1978 foofu la defee O level sam gannaaw loolu nag ñëw na ci Banjul Crab Island foofu tamit jàngee na fa mu daal di liggéey ci buntu bi ñu gën a xamee ci Accountant General Department ci jamono bi nga xamante ne Saa Dawda moo yoroon jiite woon li di réew mi ci biir loolu tamit mu liggéey ci community development ci fële ca Mansakonko ci atum 1986 la fa daal di tàmbalee liggéey moom nag depuis atum 2008 ba tey mu doon liggéey ci port bi clearing agent la fa la nekkoon te gis nañu ne balaa mu doon taxaw sax pour wane ne moom bëgg naa bokk ci li nga xamante ne moo di élection yi ren
moom nag mu ngi fas yéene na taxawal parti boppam te parti bi nag mu ngi ko tuddee equality before the rule of law maanaam ñëpp am nañ ci kanami loi yàlla def na nag loolu antuut ba tey xam naa ñu ngi see dox waaye nag ci gàttal li mooy taariki ki nga xamante ne moo di Mamadi KS Camara nga xam ne moom moo njëkk a ñëw pour jàkkaarloo kii di chairman joxe li nga xamante ne moo di nomination kayitam waaye yëg nañ ne sax mu ngi fi xam naa gannaaw Sidi dinañ jokkoo suñu naataango Omar mu indi ci ay leeral. jërëjëf Ansoumana Sidi. barka bake Ansoumana barka Aliou. Candidate follow warante dim follow min bina ka fon cede ala kaytudu ana fon wala mo Mamadi KS Camarati independent candidate Mamadi KS Camara ngala tare ko jibe aketa moti momi alon ko wuludo sandun kuwanku Upper River wala basse tundoti April til tang ane worowla 1968 ate Mamadi ay karamo mi wala diabuku primary school 1966 kata 1970 tumomi na bota diabuku atata Bansan Senior Secondary School 1970 kata 1974 braboto woto atata karamoto min keta Armitage High School ti andung ala nato karamo nyum kumfa 1978 Camara keta moti momi yalon ko tumomi na jire karamoto aketa dinti min yalon ko ay karandroke karamo nyum to mimu Krabailan Junior Secondary School ti wokola anata do ko ke din grado to memu accountant general office Masakunda following sita nyambankun kan memu sadawda pipi la Masakunda nyenti kabren 2008 kana bilungla warande kana nyin sangola ate Mamadi KS Camara abe do ko ke kam porbunda nyin to e kam clearing and forwarding agent milialon ko bagasol men ko dum banko kan dol ke ko topoto bakasitiole ke findin anen ke dundi banko kan nyina Mamadi KS Camarati anu njiketa ko nyin tembe a futata nyim bumba nyin to aliw amemu independent electoral commission election house sa nga jabe dunkan nang ko albaje kan television screen lo to nyame ate Mamadi KS Camara abe dunkan nyim bumba nyin to nyin tembe to Baraka Bake Sidi Sise and Ansuman Esonyasi. Well, viewers, that is Mamadi KS Camara you are seeing on your screen. He has arrived here at the Independent Electoral Commission and he's being received by the Vice Chair Joseph Colley. As we already know, the Chairman Ali Momar Njai is already seated as well, awaiting Mamadi KS Camara to receive his documents and which are required for him to be cleared to contest in the election. Like I said, I mean, we are still bringing you live coverage of the ongoing nomination, and this is QTV, the Gambia's first private TV station, broadcasting from the Gambia here in West Africa. I am Aliou Sise, and I'm here with my colleagues Ansoumana Esonyasi and Sidi Sise. Well, Mamadi is now in the building, and any moment from now, the officials of the Independent Electoral Commission, I mean the Chairman, Aliou Momar Njai, will start receiving the documents needed from Mamadi KS Camara, who, as you already know, has even started processing papers to form his own party called Equality Before the Rule of Law. But that hasn't materialized yet, and then he has chosen to contest as an independent candidate. So gis nañ independent candidate bari nañ trop. Mamadi Camara bu bokk ci nga xam ne ñoom tam dañu bëgg a taxawal seen bopp moo nekk ne faruñ ci benn parti dañu bëgg a taxawal seen bopp. waaw dafa mel ni li ma nekk di wax rek fan yii yëpp mooy ne soo xoolee Gambia suñ démocratie am na yokkute boo xam ne am nañ ko ci da tey bëri na ñoo xam ne ñeme nañoo génn ne dañoo bokk ci politics wala sa taxaw ci li nga xamante ne moo di presidential elections soo gëstoo suñ taarix wala ay at ci gannaaw loolu jëfee woon na gis nañu élection yi passé yëpp mun naa wax ne depuis 96 ñëw ba élection bi nga xamante ne mooy élection de 2016 boo bàyyi xel li ñoo am si ay candidate bu bëree ñeent la. For you to be considered for nomination. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. I am Mamadi KS Camara. You are asking for documents for the nomination. I brought all the documents yesterday. I submitted them here so that they can be gone through. Everything knows what is there. Those documents are here. So the nomination
documents for the rest. Present his documents to the Independent Electoral Commission. Banning on Melba QTV Kibekan, Al Nabe Minate, William Mamad KS Kamarati, Mena Kuraka, Kaito Futandi, IEC Lamodo. Working a mere young San QTV, Mechanical Business Security Monica Mamad KS Kamara. Nyaw pour joxe li nga xam ne kaydam ci Independent Electoral Commission bi pour wane bugaan pour taxaw pour jongante li nga xam ne moo nekk élection bu war a ñëw décembre comme noo leen ko déggee rek Mamadi KS Kamara nekk na nit koo xam ne mu ngi juddoo fale ca Sandu Kuwanku te am na jaar-jaar yu bari nekkoon na ami téej nga ne jàngee na fa tam jàngale na fa fale ca Crab Island nekkoon na fa teacher waaye tam liggéey na fale tam si nga ne mu nekk accountant general department ci nguuri Sadoro Kairaba Jawara Ndeye depuis 2008 ba léegi nag moom mu ngi liggéey fale ci port bi léegi nag bëgg a doon njiit bëgg a jiite réew mi. Can I have a copy? There is one letter attached, photocopy. Last at the bottom. Last at the bottom. Just check last before the So. Sidi Aliaji Mamadi KS Kamara Rada African Adamento Ibala Katolo Jube Kam Independent Electoral Commission. Those are 10,000. 10,000. Yes, I brought it. Tembentu nyembebe dending ay hamwoni ngani yomin soto aliu pour ka da dum nyen carte fayoto ay defang ay fo akukunu abole bonde ka bolo kodo kondi kan kodi kondo ay onole de onole bar aliu akukunu anara jay kaydo dol dundi pour isa mo isa korosi amunda ko akeda motume apareta anda la kodo kondi fa koytama adi la koya confirm wala la kondi fanale ajibe ko kodo kondo konti Campaign ethics. Now you are supposed to sign. You are given the code of campaign ethics, and that you have to sign it. Where is it? It's with them. It's not amongst these papers you submitted. It is not amongst the papers you submitted. No, it is with them. With who? Mr. Jeng. Mr. Jeng. Mr. Jeng. Mr. Jeng. Mr. Jeng. Did you fill the forms? Yes, I filled the form. I filled the form and I gave it to him. You filled the forms? I filled the form and I gave it to him. With who? Mr. Jeng. You, Mr. Jeng? Who's Mr. Jeng? I'm Mr. Jeng. You are Mr. Where Jeng. are they? Where are the forms filled? No, the one which I brought here, when I said I have withdrawn. Yes. That was the one when you said, let me bring all the whole package to you. I brought the whole package to Okay, you. let's move. I brought the whole package to you. Then afterwards, I came to revoke my decision. When did you come to revoke your decision? That was yesterday. I brought it yesterday. When you fill those forms, do you fill the forms given to you? No, I was able to get They were this. not filled. They were empty forms. No, those ones are just instructions. Okay. Those are just instructions. Photograph? Your photograph? Mamadi KS Kamara woni dum ganduda homo jibina toto wite Sandu Kuwanku won do tunde basse lewru April 17 1968
o waɗi attend ko wiyete ko Diabugu Primary School bila 1966 to 1970 bila o emiɗon o yehi Karitoro Bansang Junior School. Your symbol as a candidate. I am? As a candidate. Where is the symbol of your symbol? Where is the? Symbol, your emblem, your symbol. That's it there. The Accountant General Department here in Ngu. What is your color? That's it. What, does it have name? Huh? What's the name of your color? That's green. What's the name of your symbol? Can you describe your symbol for us? Those are the three symbols that you have on it. A cooking platform with a cooking pot on it, a cow at the middle, and a scale. Income tax clearance. I gave them to you yesterday. Income tax clearance. I gave them to you yesterday. Is it part of the package you sent me? Everything, yes, everything is there. Where is the original? My income tax. Days ago. It's mine. And then he had to come back yesterday to say I have decided to have to come back. Independent candidate, yes, who has come here to the Independent Electoral Commission to submit his documents. Well, what my response for the change of heart from wanting to withdraw to now contesting is a long story. He's now searching for his original tax clearance. Tax clearance, yes. I think is the photocopied one in the pile. But he seems confident he has with him the original one. You remember Banky came with all his original documents and he was asked to bring in photocopies. But he said, because I wanted you to see the originals. Oh, original. So the Rastaman came prepared. Yeah. Yes. It looks as you have submitted the document itself. Indeed. But he also came prepared. Yes. And when he came yesterday yeah, to inform the commission that he's have another change of mind, that he would now be running, he did submit some of his documents in advance. Yes. But he seems to have three symbols. Your voter's card. dafa wéccu woon xelam ne dafa bëgg a bàyyi waaye mu toog ba démb ba mu ñëwaat ne leen déedéet bëgg naa continuer taxaw ci biir loolu nag mu am yenn ci kayit yi nga xamante ne joxoon na ko commission bi te nag ñëw na te liñ ko laaj yëpp fi mu nekk génne na ko te joxe na ko bokk na ci mooy ID card am voters card am bi ak itamit li nga xamante ne mooy income tax clearance bi tamit boobu joxe na ko fi mu nekk
wax na tamit ne moom mandarga yi bi nga xamante ne moo di mandargaam ci bu moo campagne mooy cooking pot sujeer ki tamit naj waaw naj ak li nga mooy PCK yi tamit scale waaw moom nag waaw xanaa buñ paree Aliou jàppale ñu fii kay moom mooy Paul xam nga Paul du bàyyi lekk gannaaw waaw Honorable Camara. Yes, sir. It's my honor to give you a receipt for your document you submitted. Huh? For your document you submitted. This is the receipt. Subject to public scrutiny on Saturday. Thereafter, we'll let you know Saturday whether coming. you have true or not. Saturday come. Yeah. Thank you. Thank you. They are confirming receiving the documents of Mamadi K.S. Camara, which are still subjected to public scrutiny on Saturday, and after that he will be notified whether his nomination has been accepted or not. But this applies to all the aspiring candidates who have come here and who will be coming here before Friday. Well, Ansumana, yes, dégg nga chairman mu ngi ko xamal ne jot na kayitami waaye tam minul ne accept nañ ko di dangaa ñëw pour summit rek waaye nag IEC dinañ toogaat xoolaat kayit yi dinañ am li nga ne mën ka public scrutiny askan bi ñëw képp koo xam nga am nga question wala fiil nga ne Ansumana étudiant ñëw na fa waaye warta taxaw parce que lii ak lii kon loolu mu nekk di public scrutiny bu war am on Saturday. waaw mooy li ma doon wax démb rek ma bamtu ko wax dafa mel ni lii xew samedi moo gën a am solo sax liñ nekk di gis fan yii yëpp wala ñi nga xamante ne ñëw joxe sa kayit loolu benn la waaye samedi la ñoo déggal ndax yow sa nomination nangu nañ ko wala nanguwuñ ko ndax jaar na ci yoon ànd na ak loi wala am déet bu ko defee dinañ ko xamal askan gi yëpp yaakaar naa ci lu bañ a yàgga na dem jàkkaarloog suñu ay naataango taskati xibaar yi waaye am na lu ma bàyyi xel Sidi mooy ne Mr Camara dafa ñëw comme ni banque yi ñëwee comme ni Mr Diouf tamit ñëwee woon fii ñëw na àndut ak kenn àndut ak mbooloo loolu tamit dafa mel ni maa ngi ko bàyyi xel mu ngi bëgg a bëri tamit ci independent candidates jërëjëf Ansumana eso ñaasi eso Aliou ko eso ya fo ñame Mr Camara fana ne momanda baraketa moti mom yalon ko akamunte ko ane momanda barana la kaytol be natale mamere kayti bije ya nyini ngamina mamin bondi ka bon nomination kayto law ala voters card long income tax clearance symbol patiola couleur wol be kere fenti par mamin fam patiola couleur ngamara couleur fo ako green bar ngamara wo mbi mete momento o couleur be APRC le bul amnon bar mamoy alfale kuma fo membe dendi o couleur la karun kabri fengi nata menketa Mamadou Ba wan sorry let's now link to our colleague Sonia Omar P. Diallo. Could you confirm to us if you got the 5,000 signatories to approve your nomination? Are you able to meet all the criteria for nomination? When I speak, I don't want to speak to any other person. The speech I am making is going to be an equilibrium to everyone here. I am Mamadi K.S. Camara. I am a Canadian trained teacher and a British trained accountant. I have been teaching at Crab Island. As we all know, people are all the time looking for greener pastures. Then, 1979, I joined the Accountant General's Department. 1986, I joined community development. At community development, I was assaulted there until people say, Mr. Camara is dead. They started to take charity to attend Mr. Camara's funeral. I thank Allah as I stand respectful before you people to make this liberation. Mr. Camara, thank you so much. Mr. Camara, thank you so much for sharing with us your past. What would you confirm to us if you meet the criteria? That's what the question was. I have come to these people and I told them I have the papers
The paupers, I have given them, and I have paid my 10,000. Because I want justice to prevail. From the First Republic to present day, I told you I don't want interruption. Because you asked me to say, I am talking. Don't push any other question to me. Is that clear? No other question to me. Because I said it's a collective deliberation I'm doing. Don't bombard any question to me more. From what I tell you, stick to that. I want to make sure that there is justice in this country. That's all. I have been fighting since I was just 31 years. And today, as I talk to you, I am 63 years. And still I am fighting, and I'm still going to fight. I have written reasons that were going on. Okay? Mr. Kamara, this battle you are fighting, you can't fight alone. This is a collective fight. How do you hope to achieve this? You pick it from there. Whatever you want to do, make your own assessment. Is that clear? Okay? Make your own assessment. Don't ask any other question. I'm saying a collective deliberation. That is what I'm doing. I want justice. All right, thank you, Mr. Kamara. All right, thank you, Mr. Kamara. That's causing problems. Yes. May we know who this lawyer is? A.N.M. Dabo and Commander Bakari Bojang, Dembo Santang. For the body, Baji, Tatin Baji, there was one of them who came to the hospital to pick the report from the hospital. That one is one Lamin Drame. Now he is under traffic office. Mr. Kamara, are you actually looking for revenge or justice? I want international justice because I have written to the General Legal Council. Yes, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Then they can meet you outside. No, it's finished. No more talk. Kamara, one of the aspiring independent candidate who has just deposited his nomination papers here at the Independent Electoral Commission. For me, this is a missed opportunity for Mamadi K.S. Kamara to share with Gambians what his policies and programs are. But he was more trying to go personal in this case, which for me wasn't relevant at all. You have come to deposit your nomination paper to lead this country. The question that my colleague Umar P. Jallow asked is about his policies and programs. I mean, what change will he bring if he's elected? This was a missed opportunity for Mamadi K.S. Kamara. And even from his body language, his comportment, where he talks, so. I am speechless, to be honest. You are speechless. I am really All of us are speechless. Someone who's aspiring to be a president behaving in this way, talking in this manner. I think it's rather unfortunate. I mean, I can understand being traumatized. I can understand having a difficult past. I can understand wanting justice, but I think this is a missed opportunity. If you want to lead this country, I mean, I'm just speechless, really. I am really speechless. I think he's taking this too personal. Going through his short bio, I mean, it looks impressive. He has a very strong educational background, a trained accountant, someone who's, served as a teacher for many years. I mean, I'm sure if you do some digging, most of his students today are serving in high positions in this country. So it's rather unfortunate that he, after submitting his documents, would have this outburst, of emotions. I mean, I'm just speechless, and I'm really struggling to put all of these things together. But for me, if you look at it from what I've heard from him, the only reason why he is contesting to become president is to seek for justice for himself. Yes. But I mean, you have the human rights institutions here. The National Human Rights Commission is here. You have the courts here. Go there and seek justice if you want. But I mean, you cannot use the presidency to ascend to power just because you want justice for yourself. And he was going personal. Tell us about your policies and programs. Thank you very much, Aliu. I think what we need to understand he's talking. The Secretary General of the at that time, I cannot know who it was, and I copied it. There is Permanent Secretary Community Development, Permanent Secretary Local Government, Director of Community Development, Minister of Justice, Solicitor General Legal Secretary, Inspector General of Police, and the Commander himself, who was intermediate in the case, Bakari Bojang, Commander, CID.
It's only the Secretary General who responded and then said a commission is going to be set so that the commission will talk to me. I have never seen them until now. But that of President Jawara, that one, I took it hand by hand so that I can deliver it to him. The security there said no. Whether Jawara has received or not, Lillahi alam. But those Secretary General wrote to me that a commission is going to be raised. There is no commission that I can see. Okay? Thank you very much. And put terribly whatever they do there. Actually, you are buying in for any Tom, Dick and Harry to come and claim the position, the highest position of this land. Unfortunately, we come across somebody who is traumatized, so somebody who said he was assaulted, he was been announced dead, and people even went ahead to do charity. Come on, this guy needs serious help. He's been through a lot. Yes, that's clear. Through a lot. That is really clear. I think he needs help. Definitely, he needs help. I'm still that much I can say. I can't say more than that. I'm still struggling really to come up with, the right words to describe how I feel. I think it's unfortunate that we're having to be confronted with a situation like this. You are absolutely right. He needs help. Personally, he needs help. Regarding what he must have been through, whatever abuses or violations he must have suffered, I think the authorities should take this up, talk to him, get to know what his problem is, and see how to and give him advice. If it's going to be legal advice as to what next and what steps he could take next. But he's saying he's been. You listen to the people he's naming. These are all influential people in society. And I'm not trying to interject here, but I think right now we should. Even the media should refrain from exposing him, interviewing him further. Absolutely. Because this guy needs help. Yeah, because we should not make mockery of him. Yeah. This guy needs help. Definitely for our police out there, if they can refrain from following him, trying to ask him questions. Because you can see as soon as they start talking to him right now, he becomes very emotional. He's crying. I think he's crying, he's breaking down into tears. Yeah. So definitely they should stay away from him. And those who can help him right now. We have the Human Rights Commission people here. We have the observers and all those things. He should be. Somebody needs to get his contact. Whether it's an institution or it's an organization, whoever can actually get in touch with Mamadi K.S. Kamara to help. I would like to buttress further on this just quickly, within a minute. And this goes to our colleagues. He should be given the maximum space and privacy that he needs at this moment. Already he's been exposed to some extent, but we can all help him by not going after him, trying to interview him, or maybe dig into his personal life and all of that. This is really for me. Can this be avoided? Say for example, the IEC have done extra work to do a background check on him, to at least engage him when you come for the nomination forms. Is that something that could have been done? I'm not saying I'm putting blames to the IEC. I'm just. Well, let me just bring in Ansumana here. Ansumana gis nañ Mamadi K.S. Kamara ñëw na joxe na kayitam waaye bi mu doon wax ak taskar xibaar yi nu mu doon waxee mu ngi waay ak xol mu ngi wax ak nit koo xam ne mu ngi ñëw pour seek justice. Waaye man foog naa this is a missed opportunity because moom waroon naa mën a gis interview pour jéem a wax Gambian si moom su ko naree fal lan ak lan la muy def. Den foog naa lu des wàllu justice bi boobu mën na ko pass in a different way because am nañ fi the National Human Rights Commission am nañ fi course bi and then at some point foog naa mu ngi doon dem personal because am nañ mu ngi doon commencé di mention ay tour yoo xam ne si man foog naa that will have been addressed later. Fii nii soo ñëwee fii nii li nga war a moo nekk ne like ban plans nga am pour Gambian si. Because man personally, I was for saying this thing because I had a full conversation with him. Well, and immediately I told you people. Wow. I'm for saying the point
that's going to address. I told you. I told you people. I'll quickly. You just keep going by saying he missed an opportunity. This is a guy who needs help. Yeah. Somebody who needs help doesn't actually know what he needs to do. Exactly. So, I mean, he cannot, what we are thinking of somebody walking here because he wants to be the president of this country, and Mamadi Case Kamara is completely different. This guy is not stable. Yeah. Let me say this, and I'm sorry to say this. Yeah. He is not a stable person. He needs help. And I think right now he needs every help he can get. He needs to be helped. Just all of that. Waxoon nga ma lii balaa ñu doon ñëw on air. Because yow waxoon nga ak moom ci téléphone. Te waaye nag expect ma woon ne nii la moo génnee li ma jàng si moom mooy ñaari mbir benn mooy ne amoon na chance pour ñëw waxtaan ak Gambien si wax leen ne man su fekkee falu naa nii ak lii la fas yéene def pour gis ne saafaral naa bépp jafe-jafe boo xamante ne réew mi am na ko wala nii ak nii lay def yokka ci li nga xamante ne moo di yéen seen dundin ak seen jëm kanam waaye ñu ndax képp ku ñëw fii loolu la ñu expect si yow ndax yow da nga bëgg a nekk njiiti réew waaye gis nañu moom bi mu ñëwee ba joxe ay kayitam ba pare ñaareel bi mooy ne bi ma wax ak taskati xibaar yi ñu laaj ko ndax yow sarte yi nga xam ne IEC teral na ko matal nga yëpp ak it yow su fekkee falu nga la nga defal Gambien si mu mer ne moom bëgg dara lu justice dañ yàq ak xam nga noggatu ko def ko loo xamante ne nii neexut ko te dem nañ ba wax ne sax moom dafa dee bañ ko ñii di ko jaale ji ñii di génne sarax ak yooyu xam nga te tudd na fi comme li nga wax du ma delluwaat ci tur yi du ma ci delluwaat waaye tudd na ay tur yoo xam ne soo gëstoo ñooñu kenn ku nekk si ñooñu borom na mu tànk ci réew mi te nit ñi ràññee nañ la lool kon man ci li ma ko wax rek mooy ne kii dafa soxla ndimbal la soxla te may ñaan suñ mbokki taskati xibaar yi bu ko kenn toppa di ko wax loo wala di ko feeñal si rajo yi télé yi fu nekk kii fu mu nekk dafa traumatise already te buñ ko def rek dañu fa mel ni privacy cër bi nga xam ne lañ ko war a jox duñ ko jox te bu boobaa ñu ngi yaaxa axam tamit te du nekk la defee bëgg naa laajte eso gis nga nomination bi kayiti nomination bi dafa mel ni waaw please just xaaral English sorcery please just briefly min kata jang yaje Mamadi KS Kamara anata and then ala kayito di bari a Kenya adia munya akamunta Mamadi KS Kamara nata jang ala kayitol di dula fon ala manya ala ke baroñi ikalon ko manku bala kuoto birana da ninki batala be diamu kan aka sedia keda ko Mamadi KS Kamara molo mi alon ko a sulata de maro mi a sulata lan tol manke docteur tin do fono la bar nga mim faham wolon ko molo mi alon ko a jaxaseta alla sondomo na la jato musafa ko i mantara ñoom kay ñanta moy la ñame parce que ate banquero ke kuma kamene wolon ala fita justice la ala fita tonya la sabatinde la and wo tonya sabatu amira mol la tonya ñim busabul ay mol commence ka mol tofo fulanjam fana ako akata modi momi yalon ko ya lipa ye toro la kan fo atata ka mira ko a fata so fo ye sada bondi ala karola woto mu kule mi yalon ko tonya aliw ay kule ka jatu da na sondomodo woto Mamadi Kamara bimbe te momento bi dunia rahmano be yaje ka fo jamale bi jang miliyalon ko nyanda kato kala kajibe sa ma koy no nyame molo miyalon ko torol babala ñaanola babal anda a ñim fam ko abulata man toro miyalon ko mil ñande lolay kunu imal loye woto walatina fa futata jang bar aliou ñemi tandin na bundalto surtout na carte fay bundalto ko ñimu kuule miyalon ko asa soto balianole na tara luwal min ñere falina carte dama gune yello na ndox mu set ko ten jama sa kenole kan na palazzo min kere president ya palazzo ka horma ka buña ka fadande makamo doto miyalon ko ñin sifalta keno bar Mamadi Kamara journaliste ol kibar talal du kare mbal danila al jam fama al kana diamundi ajibe bira findide banda diam folan jawmenke yigiaje mimu yalon kabe kumboka woto nying alala daron na yalon Mamadi KS Kamara abe toro ni nyano min kono yalon sondo mola toro anin jato la toro ifatatal sondo mola toro okeda toro min aka harmadi mo yankan katile woto Mamadi Kamara nyin tembe anya demaro de nyini Dunia Rahmano Bebulu Aliou. Abaraka Bake, CDC, thank you very much, Ansumane Esonyasi. Well, viewers, up next is Mama Kande, Gambia Democratic Congress. But before then, we'll go for a short break and we'll be back soon.
dafa bokk ci dunni doomu aadama te biir kat amul seetu waral na lépp lu fay dugg dafa war a doon li nga xamante ne ni du indil doomu aadama bi loraange ci wàllu wérgu yaram. One Stop Water Solution Limited ñu ngi fii ci biir réew taxaw temm fexe pour gis ne doomu aadama bu ne di nga naan ndox moo xamante ne ni ndex mu sell te wóor la ndax indil nañ leen ay xeetu filtres yi nga xamante ne ni mun ngeen koy jëfandikoo ci seeni pompe yi ci biir réew moo xam booxool nga jëfandikoo wala pompe nawek yi ne bépp xeetu filtre bi nga xamante ne ni dina la indil wérgu yaram musal la ci loraange amal nañ leen ko ci biir réew am nañ 10-inch filter set of 3 bii nag ñett lay àndal bu ci ne ak li muy liggéey bokk na ci 5 micron pp sediment filter bii nag mooy segg ndox mi ba mu set génnee fa lépp li nga xamante ne ni warta ànd ak ndox moomu bala nga koy jëfandikoo gat granule carbon filter bii nag mooy segg génnee lépp lu xeetoog chemical ak organique yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci biir ndox mi sellal ndox mi ba waral mu soppi li nga xamante ne moom la ndox mi di saf mu soppi cafin gi def ko ndox mu sell te óor CTO block carbon filter bii nag du yem rek ci segg ndox mi sellal ko ba mu sell waaye nag daf koy yokk ay ngéneel yi nga xamante ne ni day baax ci wérgu yaram doomu aadama bi dëgëral waaye tamit yàggal lool sa yuur wi am nañ tamit 12-inch filter set of 3 boobu it liggéey bu nu mel lay def ñetti filter yépp benn bu nekk ak lu muy liggéey am nañ 10-inch post carbon 10-inch coconut carbon 75 GPD PO1 membrane bi amal nañ leen bépp xeetu water tank tàmbalee ko ci 500 litres 5000 ba ci 1000 litres ak plumbing fittings kon nag mbokk yi bu ngeen buggee naan ndex yu sell te wóor seeti leen One Stop Water Solution Limited suñu makkaan bu mag baa nga foofa ca Sukuta Highway Mariama Kunda Johnson wala nga call ñu ci 505 5691 796 8272 One Stop Water Solution Limited ndox mu set mooy yàggal dundu ni doomu